Assalamu alaikum Tanzania, kwa majina naitwa Maulidi Segamba kutoka Mase Entertainment. Leo tunaenda kujifunza jinsi gani ya kutengeneza lower third kwa kutumia Adobe After Effects, na bila kupoteza muda tuanze. Fungua Adobe After Effects yetu, twende kwenye new composition and then to click and then tuandike kazi yetu iko lower third. Done. Nimetumia 1080 HD, sekunde 10 background white and then okay, tutotokea kitu kama hicho. So nikachukue icon yangu ya Twitter ambayo mimi lower third yangu naenda kuifanya social media. So nitakuja hapa kwenye desktop yangu, nitaibeba hii and then nitaidrag katika After Effects kama hiyo, and then nitaitia katika project yangu. Done. Kama hivyo nishafundisha jinsi gani ya kutumia Adobe After Effects. Kama hii ni mara ya kwanza kabisa, usahau kusubscribe, kulike, comment na kushare pia. Twende, nitabonyeza S for scale, nitaipunguza mpaka kwenye 50 and then done. Nadhani umeona kitu gani nitakufanya. Nitaibeba hii, nitaipeleka kushoto kwangu. Nitahold shift by the way ili isitoke. Sasa twende nikafanye kama nilivyofanya kwenye tangazo langu lilivyoanza. So nitakuja hapa, nita-click ambayo ni round rectangular tool, nita-click and then nita-draw. By the way, usiklik hapa afu ukaja uka-draw, itakuwa tofauti. Control Z. Hakikisha uje-click hii, una-click pembeni and then tuna-draw. To-draw. Done. Kama unavyoona na stroke ya size ya 5 haina fill. So nitaishusha chini ya Twitter kama hivyo. And then nitazoom ili niende nikaiarrange ninavyotaka mimi. Nitakuja hapa katika selection tool, nitaiarrange mpaka nitapatikana hapo kama hivyo, and then done. Nadhani mnaona kitu gani nichofanya. So nitaipeka ika point yangu center. Kupeka ika point yangu center, unakuja hapa katika ika point, una hold control and then double click. Done. Nitaibadilisha sasa. Nitaitoa stroke and then nitaenda kuweka fill ambayo ni nyeupe. Done. Kama hivyo, kwa sababu hii ni nyeupe na background ni nyeupe, hatuwezi kuona. So ukija ukiklik hapa, ukiweka mfumo wa PNG, nadhani unaona kitu gani tulichokifanya. Ukibonyeza control minus, utaona kitu gani tulichokifanya kama hivyo clear. So nikaandika neno langu ambalo ni Maulidi Segamba, na nipeke eka point yangu center. Then kama hivyo nakuja katika rectangle yangu ambayo ndo hiyo, nabonyeza P for position. Nitakuja hapa, nitaiclick and then nitabonyeza Control C kucopy. Nitakuja katika Maulidi, nitabonyeza Control V kupaste, maana yake nimepeka katika center hiyo kitu. Nadhani nimeleka kitu gani cha kufanya. Nitakuja selection tu, nitaibeba, nitaiarrange kama ninavyotaka. Then by the way na hold shift ili stock katika eneo langu kama hivyo. Done. Nitaishusha chini ya Twitter kama hiyo. So tukamalizie tena kitu kingine. Kuja hapa, kipeke ka point yetu center, tuweka selection tool, tuondoe sasa hii, tuondoe fill, tuweke stroke ambayo ndo hiyo, ambayo ndo rangi yetu ya Twitter by the way, and then done. Size ya 5 kama hivyo. Tuje tuicopy position hii hapa, Control C, tuje tuipaste hapa, Control V. Nadhani umeona nimefanya kama nilichofanya mara ya kwanza. So nitaipeleka kulia kwangu mpaka nitapolisikana hapo, let's say hapo, and then done. Kama hizo neno langu follow, nitaipeka kwa point yangu center. Nitakuja katika shape hii, nitabonyeza P for position, nitakuja nitacopy and then nitakuja nitapaste Control V. Nadhani nimeeleka kitu gani nichokifanya. And then done. Nishaandaa kama ninavyotaka. Sasa tuende tuka animation. Nitakuja hapa, nitazishikilia hizi mbili, nitazishusha chini ya Twitter hivi kama unavyoona, and then nitakuja nitazihighlight hizi 4, then nita right click, nitaenda nitazi recompose. Let's say Maulidi. Done. Kama hivyo.
nishamaliza kazi yangu. So eka point yangu haiko center hapa, so nitaipeleka center. Ndo center yake ilipo, kwa sababu hapa compose imefuata resolution ya video yangu. Umeona resolution ya video yangu, maana hapa ndo center. Sasa nimeleka kitu gani nilichofanya. So nitakuja kwenye cheat hapa, tena katika effect, search effect ya drop shadow, and then nita double click. Na then umeona kitu changu kitotokea tu zoom ili tuweze kuona clear space bar, and then tu drag kama hivyo, ambayo nitaipeleka distance. Opacity nitashusha, softness nitaweka. By the way, angle nitabadilisha, nitaweka angle ya 90. And then done. Nadhani nimeona kitu gani nilichofanya. Hapa nimeweka ukivulivuli. So nikaanze kwa animation project yangu. So nitarudi hapa kwenye project. Kitu cha kwanza ambacho naenda kwenye animation ambapo ndo tuta yetu. So nitakuja katika timeline hapa, nitarudisha hivi ili niweze kuona nyuma zaidi. So nitaanza na scale position yangu ya kwanza, keyframe yangu ya kwanza nitaiandaa, ambayo nataka keyframe yangu ya kwanza iwe 0. Then kama hivyo ni kwa haionekani kitu. Keyframe yangu ya pili iende mpaka kwenye 75. And then done, imekuwa kama hivi. Keyframe yangu ya tatu irudi mpaka kwenye size yake original 50. And then done. Inaofuatia iende mpaka 50 65. Say done. Kama hivi. Tuje mpaka sekunde moja irudi normal 50. And done. Ukiplay nadhani utaona kitu gani tulichokifanya. Nadhani nimeeleza kitu gani tulichokifanya, kama tumedundisha hivi. So nitaenda kuandaa keyframe nyingine ambayo rotation. Nitabonyeza R for rotation. Keyframe yangu ya kwanza nitakiwe pale pale. Keyframe ya pili nitaenda -15 angle. Sorry, nimeandika 25. Done. Nitarudi mpaka +15. Done. Nitaenda tena mpaka -15. Done. Nitamalizia, nitarudi hadi to the normal ambayo 50. Done. At 50. Sorry, fully. Control Z 0. Done. Kama hivyo, ukibonyeza U unaziona keyframe zako zote. So nitazi highlight keyframe zangu, and then nitabonyeza F9 for easy E. By the way, kama uweze kutumia hivyo, unakuja katika animation, unakuja hapa keyframe assistance, and then una click hapa. Done. Nadhani nimeeleza kitu gani nichokifanya. Nishaelezea jinsi gani kutumia Adobe After Effects, kazi za easy E. So ukiplay utaona kitu kama hiko. Done. Sasa twende tuka animation Maulidi Segamba. So fit to the screen. Kuja fit up to the screen. Nadhani nimeona hii Maulidi. So position yetu tunataka ianze, twende kaandae keyframe zetu. So hapa ndo napotaka selection yangu ya mwisho iwe hapa. So nitaandaa for position kama hivyo ya kwanza. Twende nikaandae, inatakiwa ndo kwanza itokee wapi. So nitaipeleka kushoto kwangu huku, mpaka nitapozikana hapo, say hapo. And then done. Ukiplay utaona kitu kama iko, lakini mimi nataka itoke speed iishie slow. So nitazihighlight keyframe zangu, nitabonyeza F9 for easy E. Nitakuja hapa katika graphic chart editor, and then nita click. By the way, kama kijatokea kitu kama hiki, kwa kweli una right click, unaenda katika hapa edit speed graph, and then una check. Done. Uta click hii, and then utaipeleka kushoto kwako kama hivi, and then na hii utarudisha nyuma. So itavotoka itatoka fast, ikifika huko utarudi slow. Let's say tuangalie tulichokifanya sahihi. Tukiplay itaonekana kitu kama iko. Nadhani nimeeleza kitu gani nilichofanya. So mimi nataka iko upande wa huku isionekane hii Maulidi yangu. So nitafanya kitu kimoja, nitaenda nitacholea kitu ambacho kitatoa eneo hapa, nitazoom kama hivi, and then nitakuja katika pen tool. Hakikisha huja click kokote huko. Nita click pembeni huko, nitaanza kucholea. Nitacholea pen tool yangu kutoka hapa, let's say mpaka hapa.
ta hold alt, nitakikata hiki. Nitaenda tu random kuangalia mradi natakiwa ivuke hii hadi hapa done. Tumecholea, nitaitoa ila nitaweka fill ya nyekundu kama hivi, and then nitaondoa stroke. Done. Ukizoom utaona sehemu gani tuliacha. So nitaisogeza hii kama hivyo mpaka kwenye Twitter hapa. Shusha hadi hapa. Nadhani imeonekana kitu gani nilichokifanya. So utabonyeza hapa pap kama hivyo ili kupata kitu kama hiki. Hapa kama uone kitu chako hiki unabonyeza F4. So ukibonyeza F4 nadhani unaona kitu gani kinachotokea. Utachange hapa nani utaweka katika invert alphabet. Maana yake Maulidi kwa huko unaona ionekane. So ukiplay utaona kitu kama hivyo hapo. Hapo unaona kinachotokea baada hapo. Sasa maana yake hii dua yetu tumeleka hapa, sio sogezi mpaka kwenye Twitter hapa inapotakiwa. So tuta remove mpaka hapa. Nadhani umeona kitu gani nilichofanya. And then ukifit the screen, fit up to the 100, utaona tukiplay kitatokea kitu kama hiko. Then done. Tushatengeneza lower third yetu. Sasa tuzichukue zote, tuzidecompose, and then tuandike done. Done. Sasa nikai-drop shadow yote. So nita double click au nita drag kama hivi, and then done. Unaona shadow inatokea hiyo. So angle tuache hiyo, opacity tuweke ya 20, distance let's say 20 pia, softness 17, 15 kama hivyo, and then turudishe background yetu nyeupe. Utaona kitu kama hiko. So ukija ukiposition ambao ukibeba ukiweka kama hivi, and then ukiplay utaona kitu kama hiko. Nadhani nimeeleka kitu gani nilichokifanya. So nataka timeline yangu ishie tu hapo kwenye sekunde 2. Bonyeza N, nitablock, itaplay, itaishia hapo, utaona kitu kama hiko, and then done. So nikuongezee tu dambu wa mwisho jinsi gani ya kuisave as a PNG kokote katika video yako kiitia inakaa. So utakuja hapa kwenye composition, utakuja hapa hadi render queue. Sasa ukija hapa unakuja hapa katika lossless mode, unakuja una change hapa unaweka katika quick time, and then unakuja hapa una change RGB unaweka RGB and alpha click, and then done. Unakuja hapa unaenda kusave unapohitaji wewe. Sasa labda tuisave katika document yetu kama hivyo, and then done kama hivyo, and then tulenda. Ukirenda itaonekana done. Na then umesikia umemaliza. So ndio hivyo jinsi gani kusave lower third katika PNG ambazo unaweza kuziingizia sehemu yote. Thanks for watching. Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare. By the way, naitwa Maulidi Segamba kutoka Mase Entertainment. Ciao. Okay.